So, good morning to all of you. Welcome to my live class. This is relating to part C, that is questions in paper number 2021, particularly December 2021. I think if you know this will be my introduction. So, if any one of you have come on the line, so please say that you are ready. Till such time, I think I may have to wait. I think two people, no, zero. Nobody has come. So if anybody has joined, then I am ready to start the class. Before that, yesterday, that is on 19th December 2020, 19th November, we have discussed question number 1 relating to the Limitation Act particularly, that is condonation of the delay. Please remember, section 5 of the Limitation Act applies to only appeals and applications, not for the suits. Appeal and application, that's all, not for the suits. So if there is any delay in filing an appeal, yes, you can get it condoned. You can get it condoned by requesting the court or by showing sufficient reason to the court. Okay, so if there is sufficient reason, definitely they will accept. Yesterday our question was that this boy was engaged in marital affairs, he was engrossed in marriage. Yes, it is condonable. That's what I told you. Yes, one person joined. I don't know his name, but he has gone back. Anyway, let us go to our regular topic. Now from today, this day, we are going to discuss question number 16. This question number 16 is relating to, so I will just give you the brief facts because I do not have the question paper before me. I have written just notes. A plaint is filed in the court for recovery of 70,000 or 7 lakhs, we don't know. That number is 70,000. A plaint is filed in the court, so for recovery of 70,000, recovery of property. Okay, but the suit claim is in excess of the pecuniary jurisdiction of the court. Actually, courts, they do have the pecuniary jurisdiction. You know, according to section 6, the limited, the pecuniary jurisdiction is there for the courts. Then, but the amount is in excess of the pecuniary jurisdiction of the court. Now, can they reject the plaint? Or the question is like this: examine the validity of the jurisdiction of the court. So the main point for discussion is regarding the jurisdiction of the court. So you have to go to section 6 of the CPC. If you go to section 6 of the CPC, the jurisdiction will be clearly noted. So already we have, so pecuniary jurisdiction, save insofar as otherwise expressly provided. This is saving clause, not necessary. So nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits. Here, please remember, jurisdiction over the suits amount or value of the subject matter is exceeding the pecuniary limits. This is clearly stated in section 6 of the CPC. That means the courts cannot give cannot take up the case in excess of their pecuniary jurisdiction. Here, please remember, number 1, jurisdiction is of different types. Somebody, Devi, Josna Devi. Good morning, Amma. Right, Josna Devi, good morning. Right, so jurisdiction is of, let us take 4 types actually. Number 1, territorial jurisdiction. You all know, territorial means basing on the territory. For example, suppose మనకి ఒంగోలు టౌన్ ఉంది, ఇట్ కమ్స్ అన్ ఒంగోలు సెకండ్ నేమ్, దట్ ఈస్ ది జేసీజే, సెకండ్ జేసీజే, ఇట్ ఈస్ హిస్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అంతేగాని కందుకూరు కోర్టు ఒంగోలులో చేయలేదు, దిస్ ఈస్ టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. సెకండ్ ఈజ్ పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్, సెక్షన్ 6లో చెప్పారు. ఈ పెక్యునరీ జ్యూరిస్డిక్షన్లో యాక్చువల్గా మనం 3 రకాలు డిస్కస్ చేస్తాం. స్మాల్ కాజెస్ కోర్ట్స్ చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే మనకు ఒంగోలు లేవు కాబట్టి.
The JCJ, Junior Civil Judge, he will take up the cases of pecuniary jurisdiction of, for example, say 25 lakhs. 25 లక్షల వరకు ఉన్న అమౌంట్ని బట్టి సూట్ వాల్యూని బట్టి మీరు జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులో వేయవచ్చును. The second, if it is between 25 lakhs and 50 lakhs, you can file in the senior civil judge. If it is above 50 lakhs, yes, you can file in the district court. Above is, sky is the limit. ఎన్ని కోట్లైన ఎన్ని లక్షలైనా సరే మీరు అక్కడ వేసుకోవచ్చును. ఇక్కడ 70,000 అన్నాడు, అప్పుడు పాతకాలం ఏదో అయ్యి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70 lakhs అనుకోండి. 70 lakhs అయితే వేర్ హీ హ్యాస్ టు ఫైల్ ఓన్లీ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్. బై మిస్టేక్ హీ హ్యాస్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్. Then what to do? Please remember, normally they cannot reject the plaint. They have to return the plaint. మంచో చెడో కేసు వేశాడు, వేసిన తర్వాత ఎందుకంటే లిమిటేషన్ రేపొద్దున అడ్డం వస్తుంది కాబట్టి వేశాడు కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ ఫైల్ ఇన్ ద ప్రాపర్ కోర్ట్, ఫైల్ ఇన్ ద ప్రాపర్ కోర్ట్ అని చెప్పి ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్. ఇట్స్ నాట్ రిజెక్టెడ్. రిజెక్టెడ్ ఎప్పుడు? పర్పస్ఫుల్, ఇదే విషయాన్ని కావాలని చేస్తే కూడా ఉంటుంది, అలాంటప్పుడు రిజెక్ట్ చేస్తే. బట్ నార్మల్లీ యాజ్ స్టూడెంట్స్ యు నో ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ టు ద కోర్ట్. హియర్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద జ్యూరిడిక్షన్. ఇన్ దిస్ కనెక్షన్ ఒక మాట చెప్తాను, జాగ్రత్తగా అండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ డిగ్రీ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ది పెక్యునియరీ జ్యూరిడిక్షన్, ఇట్ ఈస్ నల్ అండ్ వాయిడ్. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 25 లక్షల వరకే జేసీజీ ఇవ్వచ్చు, కానీ దానికన్నా ఎక్కువ దాని మీద అతను ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి లేదు. ఇఫ్ హీ గివ్స్, ఇట్ ఈస్ నల్ అండ్ వాయిడ్. కాబట్టి peculiar jurisdiction is one of the most important topics which I have to discuss. Actually, we have discussed in the earlier stage. I have told you the different steps also. So here the court will definitely return the plaint. Please remember. So the validity of the jurisdiction of the court. Yes, if the court takes up the matter, ఇదేంటంటే మీకు సెక్షన్ 21 ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. If there is any objection regarding the jurisdiction, you have to raise it in the earlier time. That's all. అంతేగాని తర్వాత ఎప్పుడో చేస్తే కుదరదు. చేసినా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ద జడ్జెస్ దే విల్ టేక్ అప్ ద మ్యాటర్. ఎస్, లేదండి ఇది కరెక్ట్ కాదు, నాకు తెలుసు, ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్ ద మ్యాటర్ అంటే హీ విల్ రైట్ ఎ నోట్స్ అండ్ టేక్ ద మ్యాటర్. కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ ఇన్ హిస్ లిమిట్స్, టెరిటోరియల్ లేకపోయినా, జ్యూరిడిక్షన్ పెక్యునియరీ కాకపోయినా సరే ఇస్తే ఇట్ ఈస్ నల్ అండ్ వాయిడ్. సో దిస్ ఈస్ పెక్యునియరీ జ్యూరిడిక్షన్. దెన్ కమింగ్ టు ది నేటర్ జ్యూరిడిక్షన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ జ్యూరిడిక్షన్. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే సివిల్ కేసుల్లో ఉంటాయి. ఇది మీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 ఆ ప్రాంతంలో వస్తుంది. ఏ పర్సన్ వాజ్ actually not he was denied entry into a temple. So religious matters, they are not civil issues. గుర్తుపెట్టుకోండి. రిలీజియస్ క్యాస్ట్ జెస్టేషన్స్ అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కూడా దే ఆర్ నాట్ సివిల్ మ్యాటర్స్. సో అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అన్నాను కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ అఫెన్సెస్ దే ఆర్ నాట్ సివిల్ మ్యాటర్స్. ఆ తర్వాత ఎండోమెంట్స్ మ్యాటర్స్ దే ఆర్ నాట్ సివిల్ మ్యాటర్స్. లైక్ వైజ్ ఇట్లా సెపరేట్గా ఒక్కో సబ్జెక్ట్కి ఒక్కో కోర్టు డిసైడ్ అయింది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ కాబట్టి సపోజ్ పొలం తగాదా ఉంది, ఈ పొలాన్ని వేరే వాడు మామూలుగా వాడిని ఖాళీ చేయించాలి, రెవెన్యూ మ్యాటర్ ఉందనుకోండి, ఇది నాది కాదు, మ్యూటేషన్, ఇవన్నీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సివిల్ మ్యాటర్, రెవెన్యూ మ్యాటర్. సో ఇట్లా సబ్జెక్ట్ని బట్టి సో డిఫరెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ విల్ కమ్. హియర్ పెక్యునియరీ జ్యూరిస్డిక్షన్. కాబట్టి ఐ థింక్ బై నౌ యు ఆర్ క్లియర్ దట్ 70,000 అమౌంట్ తప్పించాడు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద పెక్యునియరీ జ్యూరిస్డిక్షన్. దేర్ ఫోర్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్ ద ప్లాన్. ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ దే గివ్ ద డిగ్రీ, ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు null and void. So please, so after the brief facts, you have to mention the case section as section 6 of the CPC. The court cannot get jurisdiction over the suits above the pecuniary jurisdiction. Okay, now we will discuss a couple of case laws. Number 1, Sulochana Amma versus Narayan Nair. So maybe Kerala case. Sulochana Amma versus Narayana Nair case 1993. In this case, please remember, the court stated, High Court, a court, please remember, pecuniarily competent may decree an amount less than its jurisdiction. ఇక్కడ ఇందాక మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో కోర్టు తనకున్న అధికార పది 25 లక్షలు అన్నాం కదా, 25 లక్షలు తక్కువ లోపనే జేసీజే కోర్టు డెసిషన్ కూడా ఇవ్వాలి, డిగ్రీ కూడా ఇవ్వాలి, జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి, అంతేగాని 50 లక్షలు ఇవ్వడానికి లేదు. అర్థమైందా? సో కాబట్టి
The court has no power to decree amount in excess. Excess ఇవ్వడానికి లేదు. Now, second case is Moti Chand Jain. Moti Chand Jain versus Jay Kumar, Jai, Jay Kumar and others, 2003. Right. So here the case is filed in the pecuniary jurisdiction court. కోర్టులో కరెక్ట్గా వేశారు. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, డ్యూ టు ది అమెండ్మెంట్, ఈ స్టాంప్ వాల్యూ యాక్ట్ అమెండ్ అయింది. అమెండ్మెంట్ ప్రకారము ఇట్ హ్యాస్ గో టు ది యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ కోర్ట్. సో డెఫినెట్లీ it will be returned and the complainant or the plaintiff will be asked to file it in the proper court of law. So I think if you know this much, I think you are thorough. If anybody has got any doubts, please note in the comment section. We are going to the next. I told you, conclusion ఎప్పుడు మనం పాజిటివ్గా రాయాలి. So the conclusion will be like this: basing on the above cited provisions of the CPC and discussions as well as coupled with the case laws noted above, the pecuniary jurisdiction, if exceeded by the concerned court, the decree becomes null and void. Therefore, the court in the above, as per the above cited case laws, the court may return the plaintiff to be forwarded in the concerned court. If you write the conclusion like this, it is sufficient. I think we may go to the next question. If anybody has got an objection, please make a mention in your comments. We are switching on to the next other question. Any doubts? ఇది యూట్యూబ్లో డైరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి అది ఉంటే కామెంట్లో తొందరగా పెట్టండి. నెక్స్ట్ we are switching on to question number 17. 17. A suit was filed against X, who is a minor. Please remember, the suit was filed against a minor. He is the defendant in Guntur court. So, what is his defense? So, he was a minor, number one. So, at the time of filing the suit, he is a minor. No action can be taken. Then, how can he represent in the court? Case is filed. ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే కేసు ఆల్రెడీ జరిగింది కాబట్టి మరి ఏం చెయ్యాలి? దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ఏ సూట్ వాజ్ ఫైల్డ్ అగెన్స్ట్ ఎక్స్. సో ఏ సూట్ వాజ్ ఫైల్డ్ అండర్ సెక్షన్ 26 CPC అగెన్స్ట్ ఏ మైనర్. ఓకే, దెన్ the suit was filed in the Guntur court. Good morning, sir. This is Sudhakar. Sudhakar, ఏమైంది? Are you able to understand or not? అది మైన్. సరే పోన్లే. Right. So please refer to question number 17 of 2016. సో మీకు ఎవరైనా టైం లేని వాళ్ళు ఇది కూడా చూసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మేము దీన్ని అది గతంలో పాత వీడియోలో కూడా వచ్చాము. 2016లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 ఇలాగే ఉన్నది. రైట్. దేర్ యాక్చువల్లీ ఏ మైనర్ ఈజ్ అ పార్ట్నర్ ఇన్ ఎ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ and of course due to financial corruption the company was about to be declined. Then వీడి పర్సెంట్ ఏంటి? సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఆర్డర్ 32 యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. CPC మన క్వశ్చన్లో. పాత క్వశ్చన్లో ఏంటంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 30 ఆఫ్ ది ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932, a person who is a minor as per law, a person who is a minor as per law may not be admitted as a partner, but with consent of all the partners he may be admitted to the benefits of the partnership. ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది. లాస్ వచ్చినప్పుడు చూడండి. సో ది మైనర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ SC మోండల్ వర్సెస్ కృష్ణ ధన్ 1922, ఇది దాంట్లో ఉంటుంది, జాగ్రత్త చూసుకోండి. It was held that a minor can only be admitted to the benefits and there can't be a contract between the minor and minor. But this is the problem, right? So now here there was a question that he has to defend himself. Then how to defend himself? So please remember, he has to, order 32, already told you, rule 5 says the suits can be filed by minors with guardian or next friend. Same applies to the defense also. Yes, he can definitely can file the written statement. Basically remember, a suit cannot be filed against a minor.
So there may be some circumstances since the minor has taken up the partnership with his next friend. Yes, the suit might have been filed. Then he has to, please remember, he has to file the written statement through his next friend or guardian. This is one point. The second point is, yes, he can definitely, if the order has been passed, so then he can definitely go for appeal after the limitation period, that is after the cessation of the minority, section 12 of the Limitation Act. So ఆయన మైనర్ గుణంగా ఒకవేళ కేసు డిసైడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పీల్కి వెళ్ళాలంటే ఎస్ బికాస్ ఆఫ్ ది లీగల్ డిజబిలిటీ, అతను చిన్నపిల్లవాడు కాబట్టి, అతని మైనారిటీ లేదు కాబట్టి, ఆఫ్టర్ సీజర్ ఆఫ్ ద డిజబిలిటీ, ఎస్ డెఫినెట్లీ he can go and file an appeal according to section 12 legal disability of the Limitation Act. Here, if he wants to file a case, order 32 rule 5, it says suits can be filed by minors with guardian or next friend. So order 32, please remember thoroughly, no guardian or next friend cannot receive any amount or movable property on behalf of the minor, and next friend cannot enter into any agreement on behalf of the minor. Likewise, the next friend cannot enter into compromise without the consent of the minor. All these things have to be done by with the permission of the court only. In 2021 case also, we discussed the mother. She has disposed the property, including that of the minor, for her expenses, I can say, actually without consent of this man. Now you may be knowing, according to the Transfer of Property Act, yes, the woman can spend, the widow can spend the money for the actual expenses of the family necessities, for the persuasion of education of her children, or for the arranging marriage of the children, according to section 8 clause 2 of the Guardian and Wards Act. So she has to take permission from the court. Without that, she cannot dispose the property in any other way. So minor, so please remember, minor should always be benefited. If at all there is any loss, yes, normally they cannot file any case against the minor. So here we are discussing deep into the matter, because normally if you say order 32, yes, the suits can be filed minor. Suppose when he is a minor, when a suit is filed, when a decision is given, then the legal disability as per section 12 of the Limitation Act will apply. So he can fight the case after becoming a major. So normally after 18 years he will become a major. Then what he has to do? He can file the so-called appeal after the 3 years is over. Suppose here another point, he can file also the suit, that is right to sue. If he has got a right to sue, definitely he can file it after getting the majority. Then the limitation period of 3 years, 12 years, like that, after it is over. In this connection, please note down the same cases. Ranganathan Chettiar versus Penkariyappa Chettiar, 1958. Ranganatham Chettiar versus Penkariyappa Chettiar, 1958. It was held that mother can bring a suit with a minor on her husband's brother, which were wrongfully claimed by others. ఇక్కడ ఏమిటంటే, సో వీడు మైనర్గా ఉన్నాడు, మదర్ ఉంది, హస్బెండ్ చనిపోయిన తర్వాత ఫాదర్ చనిపోతే అతని ప్రాపర్టీ నాది అవుతుందని చెప్పి ఫాదర్స్ బ్రదర్ హ్యాస్ ఫైల్డ్ ఏ సివిల్ సూట్. సో or he has occupied the land. So against him, the mother along with the minor, they filed the suit. Suppose if they want to pursue the matter, the boy after becoming a major, yes, he will these legal disability will be seized, and definitely later he can file the civil suit. So please remember, order 32 is an example of exemplary legal framework, because minors cannot be harassed. This is what you have to know. Minors cannot be, even though the minor can be taken as a partner, only the benefits should go in favor of the minor, but not the so-called damages or the losses. If there are losses, the other partners, they have to bear. The minor should not be held responsible for this. So to conclude, I want to tell you that the minor will have interest, only the beneficial interest.
So another case law, Ras Bihari Lal and others, this is not there in that video. Ras Bihari Lal and others versus Dr. Mahavir Prasad and others, 1955. This case is Ras Bihari Lal and others versus Dr. Mahavir Prasad and others, 1955. Please remember, a minor, a minor defendant against whom the decree is passed cannot validly institute an appeal through a person other than the guardian ad litem. So he has to file the suit, he has to file the written statement or whatever it is. So he has to file, he cannot institute an appeal. So when he is a minor without guardian or his next friend ad litem appointed by the trial court, for that he has to seek permission from the trial court. So now I think by now you are clear with this problem. A suit was filed against a minor, he can defend it, only thing is through his next friend. Suppose if he wants to file the appeal at a later stage after the seizure of the legal disability, after completion of his minority, after becoming a major, after taking the regular time, that is 3 years or limitation period, he can file the case, no problem. Okay, with this I have completed question number 17. Any doubts? Please make it in your comments. So friends, in this problem we have discussed at length. ఒకటి మైనర్ అనేవాడు మీద కేసు వేస్తే ఏం చేయాలి ఈ ప్రాబ్లం, మైనర్ వేయాలంటే ఏం చేయాలి, దేనికైనా సరే he has to file the case through his next friend or guardian. సపోజ్ దాంట్లో జడ్జిమెంట్ వచ్చేసింది, డిగ్రీ వచ్చింది, వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ బికమింగ్ మేజర్, ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ మేజర్షిప్ ఆర్ మెజారిటీ అనకూడదు కానీ వెన్ హీ బికమ్స్ ఎ మేజర్, ఆ తర్వాత సెక్షన్ 12 ప్రకారము మనకి లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఒక కేసు వేయాలంటే 3 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు ఏం మీకు చెప్పాం లిమిటేషన్ యాక్ట్లో. దాని ప్రకారం ఇతను మేజర్ అయిన తర్వాత 3 ఏళ్ళు అయిపోయే లోపల ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చును. These are the okay, these are the examples for the filing of a suit by a minor, for the filing of a suit against a minor. If you read order 32, it will be very clear. Suits by or against minors అని ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి చెప్తాను. ఆర్డర్ 32. Suits by or against minors and persons of unsound mind. It is very clear. So suit by minor or suit against minor. So minor, to rule number 1 clearly says minor to sue by next friend. Every suit by a minor shall be instituted in his name by a person. Okay. So already I told you, and rule 5 is more important. Already I told you that rule 5, rule 3a, decree not set aside unless, yes, decree against minor. So normally here the judgment is given, decree against minor not to be set aside unless prejudice has been caused to his interest. సో నార్మల్గా మేము ఏం చెబుతున్నాం, చిన్నపిల్లల మీద డిగ్రీ ఉండదు, దానికి విలువలు, చిన్నపిల్లలకు లాభం వస్తేనే డిగ్రీ లేకపోతే లేదని చెప్పాం. కానీ ఇట్ కెనాట్ బి సెట్ అసైడ్ అన్లెస్ ప్రెజుడిస్ హ్యాస్ బీన్ క్లాజ్డ్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్, అయ్యా మీరు వాడికి డిగ్రీ ఇచ్చారు, వాడి కొంప కొల్లేరు అవుతుంది అనుకుంటే తప్ప. అర్థమైందా? నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ది ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనర్ బై ద నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ ఆర్ గార్డియన్ ఇన్ ద సూట్. దిస్ ఈజ్ రూల్ 5. అందుకని ఆర్డర్ 32 రూల్ 5 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? ఆర్డర్ 5. సో రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మైనర్ బై నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ ఆర్ గార్డియన్ ఫర్ ద సూట్. సో ఎవరీ అప్లికేషన్ టు ద కోర్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మైనర్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, shall be made by his next friend or by his guardian to the suit. Here the permission has to be taken from the court. So this is the important point. So friends, so I think 25 minutes over. We'll take we'll give a brief halt only for 2 minutes, then we'll come up to the 18th problem. గాలి రావట్లేదు, ఒక 2 minutes రెస్ట్ తీసుకొని just 2 minutes we'll continue. Okay, we are stopping here. Thank you.